Hello students, welcome in Bridge course Standard 10 subject Mathematics and the day 20. 20व्या दिवसामध्ये तुमचं स्वागत आहे and the unit is triangle and the subunit is similar triangle. Students, we have know that when in two triangles, it is the first triangle. The name of the triangle is triangle ABC and second is PQR. In these two triangles, the vertex of the first triangle is vertex A, vertex P, vertex C, and the second vertex P, vertex Q, and vertex R. We have already learned that 1-to-1 corresponds of these two triangles. 1-to-1 corresponds. ABC 1-to-1 corresponds to PQR, or ABC 1-to-1 correspond is QPR. Then ABC 1-to-1 correspond is QRP. ABC 1-to-1 correspond is PRQ. ABC 1-to-1 correspond is RPQ. ABC 1-to-1 correspond is RQP. In standard 6 we have already learned that 1-to-1 corresponds of the two triangles. Okay, then by using 1-to-1 corresponds, for example GST 1-to-1 correspond to KLM. So by using this 1-to-1 corresponds, write the corresponding angles as well as corresponding sides. मग तुम्ही लगेच सांगू शकतात सर angle G and angle K. Corresponding angles, first pair is angle G and angle K. Second, angle S and angle L. Third, angle T and angle M. Okay, then side, segment GS, their corresponding segment KL, segment ST and their corresponding side segment LM, segment GT and their corresponding is segment KM. अशा पद्धतीने आपण आधी अभ्यास केलेला आहे. सो बाय युझिंग दिस 1-to-1 करस्पॉन्ड्स, मागच्या लेक्चरलाही तुम्हाला सांगितलं 1-to-1 करस्पॉन्ड्स एकदम बरोबर असणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यावरून आपण त्याच्या करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड करस्पॉन्डिंग साइड्स लिहू शकतो. सो स्टुडंट्स, वी हॅव लर्न दॅट इन स्टँडर्ड 9 द सिमिलर ट्रायंगल्स. ऑब्झर्व these two triangles. In triangle ABC and triangle PQR, observe the angle. Angle A is congruent to angle P. Angle B is congruent to angle Q. Angle C is congruent to angle R. In these two triangles, their angles are congruent. When AB is 1, PQ is 3. When BC is 2, QR is 6, AC is 3, and PR is 9. So write the proportion of the corresponding sides. AB upon PQ is equal to 1/3. Then BC upon QR is equal to 2/6, that is 2 1 the 2, 2 3 the 6. Then AC upon PR is equal to 3/9, that is 1/3. Okay, so AB upon PQ is 1/3, BC upon QR is also 1/3, and AC upon PR is also 1/3. So we conclude that all these three ratios are equal. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Okay, so we have learned that if corresponding angles of two triangles
corresponding angles of two triangles are congruent or equal. Corresponding sides of two triangles are in same proportion. So these two triangles, triangle ABC, triangle ABC is similar to triangle PQR. It is the sign of similar. Similarचं साइन हे असं असतं. ओके, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. आपण याचा अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे दोन ट्रायंगल्स जर सिमिलर असेल तर त्याच्या साईड्स प्रोपोर्शनमध्ये असतात आणि अँगल्स कॉन्ग्रंट असतात. कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्समध्ये साईड्स ज्या आहेत त्या कॉन्ग्रंट असतात ॲज वेल ॲज अँगलसुद्धा कॉन्ग्रंट असतात. पण सिमिलर ट्रायंगल्समध्ये साईड्स कॉन्ग्रंट असतात अँगल्स कॉन्ग्रंट असतात बट साईड्स आर इन प्रपोर्शन. हे एवढं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे जर कॉन्ग्रंट ट्रायंगल असेल तर त्याचे अँगल पण कॉन्ग्रंट आहेत आणि त्याची साईड पण कॉन्ग्रंट आहे. पण सिमिलर असेल तर त्यांचे अँगल्स कॉन्ग्रंट असतील पण त्याच्या साईड्स ह्या प्रपोर्शनमध्ये असतील. ओके, देन एक्झाम्पल इन फिगर ट्रायंगल TEF and triangle GHI justify are the triangles similar. मग आपण आधी अँगल बघू. इन ट्रायंगल DEF and triangle GHI अँगल D is congruent to angle G. इथे दाखवलं आहे. then angle E is congruent to angle H and angle F is congruent to angle I. ओके, म्हणजे आता इथे आपल्याला हे कळालं आहे का अँगल्स कॉन्ग्रंट आहे. म्हणजे आपण जर तात्पुरता विचार केला तर these two triangles are congruent. all congruent triangles are similar. हे लक्षात ठेवा. all congruent angles are similar but all similar triangles are not congruent. सगळे कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स जर आता विचार केला तर ते सिमिलर असू शकतात पण दोन सिमिलर ट्रायंगल हे कॉन्ग्रंट असतीलच असं नाही. ओके, आता इथे आपल्याला हे ते समजलं आहे. म्हणजे अँगलचा विचार झाला आहे. आता आपण साईडचा विचार करू. प्रपोर्शनमध्ये आहेत का नाही. DE/GH 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. देन नेक्स्ट EF/HI 12/8, 4 2 जा and 4 3 जा. नेक्स्ट DF/GI 15/10, 15/10 that is 5 2 जा and 5 3 जा. all ratios are in proportion 3/2, 3/2, 3/2. so DE/GH is equal to EF/HI is equal to DF/GI. Therefore, we conclude that these two triangles, triangle DEF is similar to triangle GHI. Similar to triangle GHI. Okay, because their angles are congruent as well as their sides are in proportion. Next, triangle ABC is similar to triangle PMN. These two triangles are similar. It is given AB is 6, BC is 10, AC is 8 and MN is equal to 4. Then find PM and PN. So first write to one by using 1-to-1 corresponds. Write these two triangles sides are in proportion. In a triangle ABC is similar to triangle PMN. So AB/PM is equal to BC/MN is equal to AC/PN. CSST corresponding sides of similar triangle. C for corresponding, S for sides, S for similar, T for triangle. Corresponding sides of similar triangle. So substitute the values.
value of AB is 6 upon PM as it is, value of BC is 10 upon MN is given, it is 4, then AC their value is 8 upon PN as it is. Okay, so first by using these two equal ratios, so find the value of PM. So 6 upon PM is equal to 10 upon 4. So 6 multiplied by 4 is equal to 10 multiplied by PM. So 6 into 4 is equal to 10 into PM. So therefore PM is equal to 24 upon 10, 24, 6 4 the 24, then this 10, shifting this 10 from right to left and change their operation, इकडे multiplied ला इकडे divide. So PM is equal to 2.4. PM is equal to 2.4. Okay, next is use these two ratios. 10 upon 4 is equal to 8 upon PN. 8 upon PN. So 10 into PN is equal to 8 into 4. Cross multiplication between these two. So 10 into PN is equal to 32. PN is equal to 32 upon 10. So PN is equal to 3.2. 3.2. By using this basic information, when two triangles are similar, their angles are congruent but their sides are in proportion. By using this information, solve the assignment. Thank you.